wonder how many levels there are. Maybe 6? 1, 2, 3. Anyway, let's go. On the morning of September 8, 1380, at Kulikovo, the Moscow-led Rus army defeated the Mongols for the first time. One of the key battles of the medieval age, it was a transformative event in the rise of Moscow as the future capital of Russia. For the first time, rival principalities had joined Moscow to fight a common enemy. Now, many Rus principalities began to see themselves as one. Future leaders of Moscow would draw on the memory of this battle to claim their supreme political position in Russia. Moscow's Grand Prince, Dmitry Ivanovich, had led the Rus principalities to victory over the Mongols, reinforcing his dominance. But for the Mongols' leadership, the defeat at the Battle of Kulikovo was disastrous. The ruler of their Golden Horde was overthrown by a descendant of Genghis Khan. His name was Toktamish. And Toktamish was not going to let the treacherous Moscow-led Rus get away with rebellion. 2 years after their defeat at Kulikovo, Toktamish's Golden Horde set out to attack Moscow. The city had not felt the wrath of the Mongols for more than a century. That was about to change. Okay, right. Let's do this again. Like I started the level, but didn't actually start the level. I had a feline visitor. Now he's gone back outside to play. When people say that cats aren't affectionate and stuff, I don't know. My cat's, he loves hugs. It's really annoying. It's nice that sometimes, but when I'm trying to game, it's like, oh, dude, go away. Racing to brace the gates of Moscow, Prince Dmitry and his army of Rus allies rushed into the fortified heart of the city. This would be the greatest test of Moscow's mighty stone walls. Okay. But could the capital hold out against the furious legion of the Golden Horde? Tay said this level's stupid, so I imagine I'm gonna get pretty annoyed with it. So let's see. Okay. The Muscovites had already faced many Mongol attacks on their city, and knew the Horde would arrive in vast numbers. The race to fortify Moscow began. Oh, that was awful. I don't know which way they come from. That's probably the biggest issue right now. Well, I guess they just come from everywhere. What was it? Oh, I see how this is meant to work. I don't like it though. Okay, so 3, 4, 5. Early in his reign,
Dmitri had purchased lands surrounding Moscow. These vassal settlements provided Dmitri with taxes paid in gold, but could also supply reinforcements. If Dmitri chose to request reinforcements, he would lose the revenue from that settlement. Чего делать надобно? Oh, I'm not on the Catholic. Люди здесь. Oh my god. Market. Наказе будут. Сделаем сейчас. As Dmitri urgently prepared the city's defenses, fleeing villagers from nearby towns flooded into Moscow, desperately seeking refuge from the rapidly approaching Mongol army. Исхожу. Всем приготовитесь надо. Работа ждет. Я здесь. Чего делать надобно? Иду уже! Сделаем уразумек! Отправляюсь! Уразумек! The refugees from the settlements surrounding Moscow had all arrived at the city. They would wait out the Mongol assault behind Moscow's stone walls. Наказе будут. Построено будет. Наказе будут. Идти надобно. Уразумек. Построено будет. Построено крепко есть. The music's really good. Market. Наказ слушайте надобно. I don't know where they attack from. Я вот Слушайте. сделано будет. Начинаю строить сейчас. Где трудницы надо внесуть? Потрудихся изрядно. Построено есть, разделие есть. Что накажете? Построено крепко. Как прикажете. Себе построю скоро. Где трудницы надо внесуть. Время действовать. Hearing the thunderous beat of the Mongol war drums on the horizon, Dmitri rallied his men to hold their ground. If the stone walls were breached, the city would fall. Куда на... Что накажете? Наказ слушайте, надо в путь идти. Сделано. Ой, на добро есть, стоять и много будет. Что накажете? Сие построю скоро.
Yeah, I'm not even defending outside outskirts. Слушайте все. Я построюсь. Какой наказ? Oh, okay. Надо бы Слушайте все. лидер. Надо бы найти нам. The Mongol torches made short work of Moscow's wooden palisades. And now, the old stone walls were Wait, all how do that I stood kill- between Dmitri and defeat. Can you not kill boars? I just lost like 10 bills already. Люди, идите скоро. Люди напряг по спору. Люди, иди надобно. Люди, приятно прикажете. Построено есть. Радость велия есть. Слушайте все. Куда направляться? And none on Надо wood. пройти нам. Начинаем строить. Потруди все изрядно. Трудитесь надо. Трудитесь. Туда уже направляется. Начинаю строить и сейчас. Слушайте все. Слушайте все. Все я построю. Слушайте все. Все идем. Идем. Надо пройти нам. Трудитесь надобно. Трудите надобно. I probably should have went out and fight. Do they just have like all seeing? I hate when this happens, when the AI can just like see my units at all times and they just like will raid there. Кого застрелите? Лук прямее, стяну. Like they just know where, like no matter where, if I hid like a lumber camp, they will just know. Like here probably, if you watch, like Трудите надобно. they know this is here because it's the start of the game. But watch, they'll probably just run straight here. Слушайте все. Yeah, it's fucking so annoying. I hate stuff like this in games. Like even though this was not, I built this later, so like even if they had sight at the start of the game, they obviously just see where any of my villages are. This will get attacked later anyway. В лесу, возможно, есть мясо много добыть. Ожидайте наказа, лучницы. Слушайте все. Я построюсь. Like all this and this, I can then just take all this wood without dying, I guess. Слушайте все. Надо бы в путь идти. Иди трудницы надо мне суть. Сие построю скоро. Alright boys, time to go fight. Исполнено будет. Go clear them out. Приготовляйтесь, долг есть время. Did I get incendiary? Yeah, I did. I lost my baton. Потрудитесь. Что на иду, куда медленно идти? Наказ сейчас начну делать их. Oh, they can't walk through here actually. So Сие построю скоро. Иди, трудницы, надо внесуть. Приготовляйтесь наказы исполнять. Сейчас. Лук поспешен есть. Построено есть. Радость велия есть.
есть. Живу службы ради. Построены! Рад видеть! Yes. Надобно путить. Люди, все идем! Nice. Люди, трудитесь и подавляйтесь! Потрудился изрядно. Люди, приготовившись. Люди, Люди, идите скоро. Начинаю строить сейчас. Время служите рад, если. Оружие готовите, наступаем. Повинуй. Приготовляйтесь на... Что велите? Сзади надо есть скакатель. Приуготовляйтесь, копейщицы. Примите зрак веселый. Готовьтесь. Приготовляйтесь, воины. Служите рад. Лучницы, приготовите лучницы. Поскорбь. Да, защитят вас. Лучники, приступаем. Течите, не газуйте. Наказ слуг. Идем скоро. Приготовляйтесь, наказы, приготовляйтесь. Храбрейшие, копейщицы суд. Время действовать. Слушайте все. Начинаем. Отец измений готовится. Ватницы, наконец-то! Служба ради! Ватницы, смотрите оружие! Наступаем! Слушайте все. Садьте, повинуй! Приготовляйтесь, идем! Оружие готовите! Наступаем! Отец и наказ! Живу службы ради! Готовы будете, воины! Приготовляйтесь, наказы исполняйте. Готовы будете, воины. Ожидайте, уже бесправны надобны, видите? Слышу! Ватницы готовятся. Оружие наше могучее. Ватницы, коней за ним нельзя. A new threat arrived at Moscow's gates. The Mongols rolled in their mightiest siege engines. Okay. Where are they? Ожид наказ, хочу стрелять. Ватницы, защитят вас! Ватниц, исполнено будет! Ватницы,
With the heartbeat of Mongol war drums closing in, the Rus knew the Horde would not relent. Наказ слушайте! Лучницы, приготовляйтесь! Слушайте, рад, приготовляйтесь, What's my military? 25. Look at my military, it's insane. Oh, hi. Got some trebuchets yet? No, no trebs. Слушайте мой идея скоро. Why not? Ожидайте наказа, луч. Бойни, напрежь вас. Укажи приступаемый блок подвешенный. Действовать, смотрите, идите по мне. Посмотрите, оружие, наступает! Маленький как цепь, повинуются наказом вас! Вряд восстанете! Маленький как обряд! Ожидайте! Копейщицы, наступайте! Все прикольные, вот именно! Исполнят отнесы назад, приготовляйтесь, идем! Ожидайте наказа, лучницы! Лучницы, как прикажете! Лучницы, идите, лучницы! Приступайте до мостовой! Задницы краны готовы, суд! Задницы на дом есть время! Останете войны! Oh, okay. Задницы готовы! Задницы! Бегите по мне, войны хоробрые! Делайте яко веленый порыв! Нам сейчас начнут. Исполнено! Наказ слушайте! Ожидайте, лучницы! Приготовляйтесь! Скоро новый быт! Готовы будете, войны! See you, Trev. Wait, where do these bills go? Oh, they die. Анницы, на коней садитесь! Оружие готовите! Наступаем! Победа! Посмотрите оружие! Наступаем! Наказ, луч! Идите, луч! Нас поражаем! Готов! Служите, рад, если! Приготовляйтесь, наказ исполнить! Всем идите в бой! Оружие готовите! Наступаем! Готовы будете, вой! Люди, повинуйся наказу. Сберу древеса. Сделано будет. Приготовляйтесь, наказы исполняйте. Я живу ради служения. Повинуюсь с честью. Идти надо на подбору, таков наказ есть. Восстанете, воине.
Люди, яку приказ? Воздух добрый. Приготовляйтесь, воины! Выступайте доблестно, воины! Время действовать! Готовы будете, воины! Приготовляйтесь, а наказы исполняйте! Напряг, ворог ожидает! Приготовляйтесь, воины! Поведу вы! Стоять надо! Время действовать! The Muscovites bravely held their capital in the face of an overwhelming Mongol onslaught. But now an even larger army had arrived on Moscow's doorstep. Running out of time, Dmitry ordered his army to hold back the Mongols long enough for Moscow's citizens to escape. here we go then. Все приказы скоро новые приказы будут. What do I have to protect? Just get citizens. Сие построю скоро. Наказ слушайте надобно. Yeah, why not? Начинаю строить сейчас. Наказе надевайте сапоги. Идти надо на подспору. Таков наказ. Do I fight them on the field? Выступайте доблестно, воины. Ожиг задницы. Прекратить. Готов. Есть время. Слушайте, ожидать всей темы. I think I guess I try and hit the siege. Слушайте все. Скоро идите по мне. Двигаемся. Приготовляйтесь, наказ сейчас. Время действовать. Исполнено будет. Хорошо, сделано будет. Я то приказ. Стреляют по нам! Задницы! Ожидайте наказа, лучницы! Выступайте доблестно, воины! Восстаньте, воины! Взять задницы, напрячь скоро! Задницы не вы! Вот двигаются! Оружие I don't care about these. I'll let those guys die. We're just gonna leave these guys back here. We're gonna go for the siege back. Служите ранее! Задницы! Идите по мне! Силачницы готовы! Не надо пробовать! Таков наказ есть! Стрелы в ноги, село! Oh, okay, wow. Dmitry and easy. his men held the city, giving some of Moscow's citizens time to flee. But despite I think their I could have probably steadfast held as defense, well. the Rus could For a hold bit. out no longer. I think I could have held, and the to be honest. capital succumbed to the vast numbers of the horde. I had a good feeling about that. Toktamish Khan sacked the city, plundering its riches and slaughtering any Muscovites that remained.
Prince Dmitri had no choice but to take flight, abandoning his home. Rus' independence would have to wait. Mission complete. I don't say victory because, yeah, I guess I didn't win. But